ke bidwa gote lena la mela mogae le bidwa gote Tami le ke itsegalang thata ka lone me ya ka re tle re buela sekgowa ke Diana Memory Kaartze la bo mang ke ngwana o ke tlholegileng ko Kgalagadi yo borwa mo motsaneng o monyenyane o bidwang gote Bray me ke kemedi kana moemedi kana ntlhopheng wa BDP ko kgaolong ya Kgalagadi South era re sa tswa mo press conference re utlwa gote gate gona le ba bangwe ba nne ba iletse go ema mme ba decide gore gompe ko ba baya party before themselves. They would rather let you stand when ba boela ko morago gore what made you so special hela re simolola ko party era potso eo ke potso entle thata kana before every other thing re itse gore re mo kganetsong kana go ya gompieno mme selo seo se gwetlhile maikutlo ka go harologana sa boa gape sa gwetlha mabaka ka go harologana mme hela ntse ke itse ka boripana jo boreng ga gona speciality in terms of candidature kana mo go rona mo bogompienong ga gare game le yonne ba nne ke eme le bone se se teng ke mabaka a tlholego a teng kana mo bogompienong se re se lebeletseng ke goreng yo e leng goreng kgotsa ka tlholego o ka nna le go ya pele thata e ka nna eng mme re bona jalo gore mo bogompienong kemedi ya bomme ga eyo mantswe a bomme ga ayo mme ebile gape godimo ga mo re itse gore thata mosadi kana motho wa mme o gaufi le pelo ya ngwana re etsa from the youth to infants mme ke dumela gore mo diemong tse re leng mo go tsone gompieno diemo tsa lešekere la letlhoko la madi diemo tsa malwetsi diemo tsa go tlhoka mebereko jalo so seo se dirile mme ebile gape kgotsa ke oketse gape le mo diemong tsa GBV kana kgokgontsho ya bong diemo tseo ha re di tsare di akaretsa di ne di dira goreng go nne e kete go tlatwe I am special mme tota e se bo special e le jaaka ne ke bua ke re ke mabaka a re iphitlhelang gompieno a lehatshe a re le mo gone a ileng gore go lebeletse goreng mme ka mabaka a ntseng jalo le se bopego kgotsa se sentseng jana gotsa re ka kgona gore re kana tumelo ke gone goreng lehatshe ka bophara re ka kgona gore re goroge mme seo ke sone se ke dumelang goreng leitlho le ne la lebela go nna thata. Okay. One will say how itsare thata mo go ba bangwe gongwe one will say that maybe you can take us through your political journey for you to have been here today. Okay. Your political my political background kana nna ke dumela gore se politiki ke selo seo se ithutang ko mantlwaneng ga se selo se o se elang se kweleng thata mme ha re setse yanong re batla gore re go se kanoka sekwele sa se politiki se botlhokwa mme nna ke dumela gore ka gore ke tsetswe mo lapeng la se politiki ke tsetswe go buiwa politiki ya ra domkraga ele nna ne ke bona gore it is very progressive, it is harmonious and it is peaceful ke godile jalo domkraga e dira part of our lives, e dira part of our being jaanong se politiki re ke tsholetse mo go sone ke tsamaile jalo ha re kaela tlhoko mo dinakong paka phiti kana le paka ya gompieno go nna le politiki ha o tsena mo meberekong ga go reele gore mo pelong ga o le politiki mme wa bole mo mmerekong o ileng gore ga o go letle ka jalo ka lebaka la gore o tshwantse gore ebo o le all encompass mme hela ke tlholega ke le politiki ke tswa kgakala ga gona ke simolla go tlhopha ke le 16 years ke simolotse go tlhopha go bulela ditswe ke le 16 years mme ga gona gope go nkile ya re ke nna 18 ka tlhoka go tlhopha jaanong kgatlhego ya se politiki e ne ntsentse le teng mme ka nne ke le modirela puso
ke ne ke ka se ka go ntshetsa go ntle mme gope go nne ke le teng ke ne ke nna ke batla bo morara rona gore ba go kae mme ka nne go le mo teng e le tshesego mme tshesego ye e sa dirwe hela ke khotsa re ka reng a general political khatlego yone yo hela ya go reng tota ke batla gore ke nne le politiki e ne go tlhwa thata ke go lebella gore mme ha o le politiki o le mosadi go motlhofo o tsena ka sepolotiki gore o ye go kgona go hitlhella mo mathateng mangwe a wena o tsholetse mo gone a ileng gore a tokahaditswe mme le ha tokahaditswe botshelo bone kana le hatse lone le mo lebelong mme le bana o bona gore tota nna ke hano gore ke kgone go reng ke thuse ba ga eno ke gore ke ganelle go mohameng o lebegang o na le goreng puo e ka utlwala dikgoro di ka bulega motlhofo fo batho ba rona jaanong ke be re ga ke hetsa jaaka ke ne ke buile kana gantsi ha ona le botsadi ba na le go nna ba boifa ke ne ke sa bolo go nna ke na le khatlhego ya go ema mme botsadi ba me bono bonna kana khatlhego hela ya sepolotiki to be an activist mme batsadi ba me ba ne ba nna ba ekete ka gore ne le bo mme thata ke tshotswe ke mme a sa nyalwa ke godisitswe ke mme a sa nyalwa jalo go ne go mmoihisa gore nya se tsamaile ko mme ke nna monna mogolo o ke reng o ne a bereka le tautona kgama o ne a nna a buantsa re batho ngwana yo ga le mo lebe sentle mo kgolong ya me ke santse ke le ngwana I was very vocal and I believed gore se re se bonang which is on the ground se leng gore it can be good or se ka sologela mongwe le mongwe molemo mo lapeng ke ne ke nna ke se buelela so mona mogolo ena o tlhokala jalo a ntsana le that thing within him gore ngwana yo it's a very vocal person and vocal in the right way so ke ne ke tshwerefela ke botsadi ba me mme a re mo phularong ya bone botlhe ba tlhokaetse botlhe yanong ke setse ke le nosi ke bo ke re a mme le nna ke ikgotsogatse ka goreng ke batla gore ke bereke le setšhaba ke batla gore ke bone gore go na le pharologanyo ke batla gore ke itsise pharologanyo mme seo ke sone se se nkgekileng thata gore ke tlogele mmereko wa me ke tsene mo sepolotiking. Now that you've mentioned maybe you can touch on your career path, maybe even touch on your academics, because at times my political as we've seen with the current government, the academics they've held I can't say that the academics, most of them. I can't talk about the careers. Yes. Yes. When I was a man, what is it that you bring to the table that can Era ke potso entle jaaka mme ke boletse ke re kana bomme re lebaganwe ke dikgwetlho ka go harologana because of boleng jwa rona re le bomme mme selo se ileng gore gantsi thata a ke bue ka gone go simologa ke etse gape gone go ke konotelele mo go gwetleng ke gone goreng I've lived life, I've also lived hardship, I've lived the Kgalagadi and ke le motho wa mosadi ke itse sentle goreng le tlhoko la rona ke la mohuta o ntseng jang segolo bogolo ke go tsaya mo basading le bananyana ba banyenyane mme ke sa ntshetse borre ko ntle mme thata tumelo ya me ke ema ke le mme ke gone gore mantswe a rona kana khotsa ke go isimolele ke go etsele go goreng go ema o le mme santla ga go motlhofo this is a male dominated kind of fraternity it's male politics is male dominated me ha ntse jalo bomme go ga rona ke batho ba boinelo hela thata mme ba le boinelo e se gore ga bana boitsanape ba le boinelo e se gore ga ba botlhale mme nna ne ke dumela gore ke tshwanetse ke bo ke eme gore mantswe a bone a utlwagale through nna gore ba khone gore ba bone le bone gore
everything is possible ha o le motho wa mme e se mantswe hela e se go isa lentswe hela e le gone gape goreng because I'm a doer naturally e le gape goreng re bereke mmogo ba bone goreng mme o ka bereka o le mme wa tsisa pharologanyo ya re o isa lentswe la gago le go sale morago ka ditiro tsa gago ono o re go lebega ekete ga ke itsiwe thata ke boammaruri ke ba ileng gore kgotsa gongwe ke tla re gongwe ne ba le go pele kana gongwe batho ya la ka kakaretso ga ke itse mme tumelo ya me ke gore ha o botsa ka ditiro tsa me o tla di utlwa gale ke ne ke dumela thata goreng I am a doer and result oriented jaanong ditiro tsa me tsone o kgona go di hitlhella di le dintsi di itsiwe thata ebile ke lomagangwa kana I am being connected to the results that I've produced or the works that I'm doing yaanong gongwe nna ke le motho wa mme jaaka mme mongwe le mongwe o simolola o ratela o ithuta gore what are the behaviors of the people surrounding you so that me ibile ele solo se ke batlang gore ke se rute bo mme goreng when you know the behavior when you study the behaviors of the people ba ba go dikaganyeditseng you automatically get a sweep in ya gore ntota o ka tsena jang ibile o ka relate jang le batho gore be ba khona gore ba go amogele gore le wena o tsene jaka ke bua ke re it's male dominated and o tshwantse re bo ithuta gore batho ba o bantse jang jaanong ke ne ke tla le nna ke ntse ke tla ke ithuta and studying all the behaviors yaanong in so doing you don't want to go to the front because it is not you or you should be studied you want to study because you are leading people and you want to lead these people into where you have seen me it is an opportunity for women but you also had to create a way or a path how can we sweep in because kana ke gantsi re itlhela e le goreng jaka ke boletse it is very difficult for a woman gantsi in this politiking how re wa ema o simolla o tsewa motho foro a metota o tlhwaetse that is the first thing and you really need to prove it gore metla re ke tla ba bontsha gore ke tlhwaetse what is it that I will do but again you also need to study the trends you need to study the character and you need to study also their beliefs so that le how tsena there must be harmony jaka o bona it is very harmonious between na le Brooks. It has always been. It's not that it has not been. It has always been. We've shook hands. We've always talked. But sepolitiki kana it's a competition. Now in a competition there'll always be a tug of war. But in that, being that woman voice, being that woman with action, being that woman, you lead by example. One will say, excuse me, one will say, locally, like you said a bit, but locally, not just in Botswana, in Africa. Bomme has that much. The only party in a population is Botswana, where we have a majority being women. But when it comes to voting, males are the ones who make it. Ultimately, it has led to something. Even within your party, we've seen big politicians but not that being the issue. When I go how long once we've seen more history in Botswana. Once can't let the root of the now okay kana setse apala go tlhokomela bana go simolla go tswa dilo tse dingwe tse gore le bo bo ready a tswa mme bo bomme ga di tswa di nna di tswa di le harsher than anything else gore go kgaolong gone ga wa go mafopele ga bone ba setse le batho ba ileng gore ba go amogetse go bereka yang ka go kgaolong ya gago irra santlatla ke simolole ka gone goreng bomme ga ba amogele bomme ba bangwe tumelo ya me ke gore ga ra tshwanela go tshela mo botshelong jwa gompieno re ikgatholositse ditso re ikgatholositse baebele
ke dumela thata gore nna botlhale jwa motho bo tswa mo baebeleng mme ebile gape ha o tsaya baebele bo ikopanya le science o tla o kgona go lemoga dilo tse dingwe mme ha o di lemoga ka ke le motho wa research o kgona go lemoga gore mme yanong gore o kgone ke o bo dirile jang ke nnete bomme ba bangwe ba tle ba ske ba eme bomme ba bangwe nokeng me all of these things it also evolves around being a woman naturally attracted to a man naturally attracted to a woman gore tseo ke ditso tse re ka sekeng ra di change re bo re itlhala e le gore borre ke batho ba ileng gore naturally when they talk to a woman the expectation ke gore ntleng ga ba ileng gore ke ba GBV kana mo re go bonang gantsi mo sepolotiking in a natural sense in a calm sense re ha bua le mme o bua a digile lentswe because gantsi wa ba a bua a itse gore ke mmagwe a bua a itse gore ke kgaitsadi a bua a itse gore ke mosadi wa gagwe mme batho ba botlhe ba ele batho ba ba buisiwang ka lerato because bone ka bo bone hela ba tshotse lerato mme yanong rona bo mme naturally we are competitors re gola jalo re le competitors and when we are competitors in the natural world it needs expertise it needs wisdom it needs love and peace within to be able to attract women o le mosadi me ke nngwe ya dilo tse ileng goreng ke di ithutile ibile ke godisitswe mo go tsone jaanong bomme ba ba nna go kgaolong ya me bomme ba ileng gore ba teng ko ke go tswang teng bomme ba teng ba re tleng re bone ba sa re support me be re mo go tlhokeng gore supporta jalo kana tla ke re nna ba sa ntshapote mo go tlhokeng gore supporta jalo ke be ke itlala ile goreng behind it these are natural factors tse ileng gore it's not that it is not easy gore o dile le tsone it needs just gore go nniwe hatse o rutuntshe o ba neele lerato I want to say to you in every other thing that I've seen I have many followers that are women I have many followers that are youth I have many followers that are elders and of all of them these are the people that I associate with tata because I had studied that mosadi o mongwe mo mosading o tlhoka boinelo mosadi o mongwe mo mosading o tlhoka boammaruri mosadi o mongwe mo mosading o tlhoka lerato me dilo tseo ke dilo tse ileng gore when you study the behavior and o le boinelo wena ka wena o itse gore ga se bonna go fana ke batho re mmogo it is actually not really such a big train smash ya gore re dile le bomme. The other thing is one will ask as a candidate there's one lady from your party she once said I'm standing because I'm capable not because I'm a woman gore for batlhophi ba gago go kgaolong what is it that you are promising them gore ga o file tšhono ba go tlhopha kana ba go tlhophe because of 1 2 3 4 5 e ka nna era beautiful one batlhophi ba me ba ba go gae mme bile tota lentswa e ka tswa e le batlhophi ba me ba ba go gae ke re gongwe hela Botswana le bone hela jalo ka kakaretso because I don't stand only gore ke encourage batlhophi ba me hela go gae se khotsa ke ka se share ke gone goreng this is actually an opportunity or a platform handed for the voice of the voiceless. It is a platform or an opportunity handed for performance. It is a platform or an opportunity e leng gore ya bulega e leng gore itsisa bonokopila itsisa a result oriented person me ke dumela jalo goreng re dikgwetlo ka go harologana bomme gantsi a ha re tsena mo dipateng tsa rona re itlhela le gore bomme banana kana tšhaba hela yotlhe le borre re itlhela dipata tsa rona di sa harologane mme go tlhoke mo goreng dipata tsa rona di harologane ke rela ledi
kana boleng jwa ledi kana boleng jwa di-asset kana whatever hela wealth ya rona e harologana mme tota hela sa tlhomamo se ke itseng goreng it is a strength within a woman and every woman ke goreng we are going ke ba tshepisa gore re ya go ke ya go diragatsa gore re tlhaloganye ebile re nne ba diragatsi ba self reliance gore yeo ke ya ntlha ke dumela jalo gore jaaka ke setse ke buile puso e ka dira ga yone mme ga puso e dira on the ground economy le boleng botshelo jwa rona le botsogo jwa rona bo laolwa ke rona gape mme gore re bolaole jalo ke gore re be re itse goreng re ka dira jang gore re nne self reliant. It is very important, very crucial mo kgaolong ya me goreng that is one of the first things tse ileng gore ke eletsa gore ke tsene mo go tsone ithutuntso le go ba thusa le go layasa le go romente gore re nne reliant le gone go ba itsise le gone go ba supetsa jalo and expose them. We need a lot of exposure. There are a lot of brains ko ga rona. The only challenge re nang le yone it's exposure. And especially women, and especially a banana. And this is one of the things because we are all so different. We are all so beautifully unique. When you are exposed, you think differently. You get strategies of life differently. You get how to alleviate your own circumstances differently because you've seen it happening. And this is something very beautiful that I want to bring back to our community so that we may all be self-reliant. Go mo go tswelele ibile e simole e nne ngwao ke ya go ba rutuntsha thata goreng ntleng ga self-reliance what else can you do go tsa yo mongwe o thusa yo mongwe mme ke re ha re setse re tsena mo pusong thata it is an opportunity for the voiceless, for the women, for the children, for men, everybody o ile gore lentswe la gago le tlhokana le gore le rediwe go bo go diragadiwa ke lentswe lone leo ke a go emela one mantswe one ao mme ebile ke dumela thata gore ga re go ipona tsapa ke dumela gore ke a teng ke ba solohetsa gore mosaka phofu ya gabo ya kgalagadi ga ye go swa lentswe mme seo in 10 has to show result. It has to see women standing up. It has to see a rise of people getting into entrepreneurship, a rise we are an indigenous people. We have a lot of indigenous opportunities. They are just there. They are lying there. Like it's a sekai. Ke tse go na le lungo le lengwe ke lebetse lina la lone hela le le gantsi ga ke batla gore ke tse sengaparile ke batla gore ke go tsele because sengaparile se tserwe ke ba bangwe ke batla gore ke tse ga te se bidiwang ke tla se gakologelo gantsi se ntshiwa jaaka like a potato under the ground se utlwala jaaka nama se utlwala jaaka nama gantsi se bonwa ka nako ka paka ya mariga morago ga go kile ga nna le dipula tse di tseneletseng mme se bonwa mo le nageng la Kgalagadi segolo bogolo thata mme leungo lone le ka se ga rona se nama e bidwa go tengaba leungo lone le ha o letsa o bo le apa le khona because it's so indigenous and so rich ke dilo tse ileng gore di ka exportiwa ba dira di trust ba lemoga jalo gore this is our indigenous environment and our indigenous fruits le ka exportiwa for instance South Africa ya le exporter from the eastern or the western Cape I don't know but ba di exporter la ko France and in France the most expensive dish ke le na leng yone ngaba yone yo ibile ga le jewe hela le kompa jana because la tura kana ke selo se senang peo se le nna ke sa itseng gore kante le hatse le dira jang gore go bo go nna le leungo lone leo mme ko France le ntshiwa jana ka greater nyana hela yana le khabisa dijo mme dijo tse di nna leng leungo lone leo di a tura and these are some of the things rena le ditlhare tsa seqanana. I do a lot of research and study. Setlhare sa seqanana gompieno ha re bua has got a lot of benefits in the beauty industry and these are the things they we need to look at them and see what is surrounding them, what is surrounding us, saying
bana le bagolo ba rona ba ka kopana ba itshetsa ka tsone mme ba itshetsa ka meamuso kana ka madi ba a tswang ka kontle le bone ba tle ba kgone gore go nne le tsone di relationship tseo mme ke dumela gone jalo gore ha ba ntlhophile go go ntsi mo ileng gore re a go dira ga ke go bua hela I need to lead by example. This is a tumelo ya menna. I believe we need to lead by example and let people see that this is positive. This is workable. Gore le bone batle ba khone gore ba rute ba bangwe ke dumela gone jalo gore ke batla go tlogela legacy. E leng gore e tla tswelela jalo. Okay. One will ask again, under the leadership of the Botswana Democratic Party, I'll say it's a fact that we've seen your party, it's more women in positions of leadership, especially in government. Nothing much has changed. The peers, they're more like CEOs. Majority of them in government, they were put there under the Botswana Democratic Party. But there was never really noticeable change. It trickled down to bomme because you still have leadership. You go to more bomme then for her vacuuming na go rehela, then you get basadi ba tla go VDC le go ipelege and so forth and stuff. Then we move you to the parliament through your background. One will expect we will touch on issues of health because of your background, the research, the girl child, goes on thing banana especially bomme or what is it that you'll be advocating for at the national level? How bo madao kitso rona lwela dio tsa law that didn't fail at times because maybe more positioning. Then we have the deputy speaker, especially Baberik. Then the other specially elected members have said in the past most of the time they're always absent. Le go di se se rumo sa bo mme ko parlamenteng ka gore sa tlhotsa le Zimbabwe wa re ga isa rona is Botswana ba ile gore ke rona ke ba lebella dilo ko gore irra potso it's a very deep question, I must admit. Segolo bogolo motho ha tsena mo parlamenteng go gona leng di party ka go harologana gona le ditumelo ka go harologana menna ke batla go dumela thata gore re Batswana re bana ba Batswana di background tsa rona ga di harologane ka bokete bo bokalo mme bile aka gona le bomme ba ba setseng ba le ko parlamenteng re a itse gore madao gona le tsatleng a di kharatlhele mo gongwe go pale le bone ra tle re bone ba kharatlha menna ke dumela jalo gore re le bomme within the parliament re tshwantse gore re itlhaloganye re itse gore gona le party but mo partying gona le basadi nna ka re le basadi jana we represent re representa di challenge tse di tshwanang challenge ya motho wa mme yo ko BDP e tshwana le challenge ya motho wa mme yo ko UDC. There's absolutely no difference. So ga e ke jaanong mutumelong ya me ke goreng go botlhokwa gore re itse goreng boleng jwa rona re le bomme re tshwantse gore go nne le sepe se ileng gore re a se kopanela re be re bile re se bua se ileng gore sa re tshwantshanya mme se re tshwantshanyang ke bone bomme ke bone bosadi jo le ileng gore re tla bo re boeteletse pele and also influence bomme ba ba teng gore ba khone gore ba tlhaloganye ba ileng gore segolo bogolo they are in the ruling party and also influence them. You know, we also need to leave a legacy and be exemplary to the women out there of our different constituencies, but not only constituencies, women in the entire Botswana, women in the entire Africa.
And we need to be a representation of women globally. And in that case, it's a legacy lived by parliamentarians, kana legislators ba ileng gore ba tla be ba le ho ba bomme. Ya no nna ke dumela gore we need to come up with an understanding ya gore re tla re le magabagakwe re le mebala, but matshwenyego a rona a bomme a tshwana hela mo go rang gore mantswe a rona a tshwantse gore a bopagane re lwe mmogo. Okay, thank you. Ke rata ka fo buang ka teng gore matshwenyego a rona a bomme a tshwana hela tshwantse gore re tshwarane. Gore as women in politics, the local party and so forth. Is there anything that you guys say no gore le na le the common interests if we know le kopana teng le na le banna ba bana le men's conference le na le men's conference le na le women's conference ya lona mo ile gore la kopana go for mentorship for all sorts of things say no gore collectively le ka go ga ka bongwe ka gore once I spoke to some lady some politician the problem go there's a lot of funding ya basadi. They receive funding, they receive training and so forth within these political parties. But for political parties, yeah, we need to tick the boxes. So, Horolona as women, I'll give you an example. Hakerolona as women. We have the baby of the house, Mem Machombo. That lady receives the biggest bullying in the country as a young lady. And there is no women or women's group or whatever that stands out to say, you know what, Chombo, we are with you. There is nobody that I've visibly seen anywhere to say, you are new to politics, this is how we do and so forth and stuff. Or collectively, what is it the women that you women in politics are doing to empower the girl child, to empower whenever I sit in Bali over 21? Beautiful question. Maybe le gape ile a suggestion. Ke batla go etsa jalo gore it's also a beautiful suggestion. Kana ke dumela gore mo bogompienong re eteleditswe pele ke bo party jwa gore ke matomkra ke dilanyana le tomkra ke ma biena ke dila le biena funyana ke ma UDC kana whoever ke dila le bonanyana gone ho mme jaaka ke sa tswa go ibua pele ibile ke sa tswa go itlhalosa jalo gore mathata a rona a tshwana hela. And this is a call to action ya gore as women we must have a voice outside as a party e tshwanang because mathata ga change a tshwana hela. And this is not because of politics. This is a behavioral problem. Ke problem ya character, ke problem ya gongwe bullying jo jwa senna kana ja kitla ya ko gone bullying kana GBV ke bone bullying jone jo jwa goreng menna I am more muscular than you or I am probably ke na le madi a go hetang kana sepe sa mohuta o ntseng jalo me yanong kere tota it's a time and a call for action ya gore rotlhe re ne le boitemogelo jo keletso ine le gore tota gono go ka nna go ntle. And indeed different organizations are getting different funding, but it is very strange. The funding is there, the objectives they're really in line, and if the objectives of all the fundings are in line, tumelo ya me ke gore the problems di a tshwana me ha di tshwana gono go tshwantse go nne le ko ileng gore tota go kopanelwa teng gore me nna ke tla ka bonyenyane bo ke bone bothata bo nna ya me dira bothata bo ebe e nna sepe se ileng goreng you know it's all encompassing for bomme gore bomme ba tle ba kgone gore ba nne le tshepo eo ba bo ba nna le confidence in another woman. We can only do that ha ile gore mantswe a rona and our performance or our actions we've merged them. Re sa re o pe o rekisa party ya gago but re itse gore we also have a responsibility ya goreng re be re emela bomme le and
the girl child o e leng gore is very very vulnerable mme bile tumelo ya me ke gore go mo ga se sepe se ka palang segolo bogolo ha ke bona bo mme gompieno ba ba ko parlamenteng botlhe ke ba ile gore tota gona le bana ke bana ba ba tswang mo malapeng ke bana ba Botswana ga ke dumele gore a gona le ha ile gore re ka harologana teng mme ya ga mmatshombo e bile gongwe ke a kgele ka yone you know that bullying it's not only with Machombo. It's national, it's international. And like I'm saying, unless we pull together, unless we take advantage of where we are to be able to leave a legacy, do you know that Mosadi ha ayeletsa sengwe aya ko go re yo mo eteletseng pele a ba mo kopa jalo tla ke re gongwe if gore motho wa mme ha ya go kopa rre mme bila a motla ka lerato a motla ka go mo ikobela there's one thing that God has given men. They are very understanding, very extremely understanding. Maybe le ke dumela gone ya le goreng ke selo se re tshwantseng gore re se ithute ke selo se re tshwantseng re se diragatse re itse gore boetele di ba pele ba rona mme ke gone bo mme me gape ke gore kere kana bo mme it is only that fear mme le gone gape gone goreng ra bere sena ledi le le kalo mo se politiking se golo bogolo jang o tla lemoga goreng ledi la gago le khona gore le go buelle le konno go sa buege teng unfortunately go tla go boa gape go nna le manokonoko mme o lemoga jalo goreng the universe entirely where there is a woman there is always direction where there is a woman you can easily influence where there is a woman motho wa mme la ha mo tsa scientifically ta ke go hese ka ihela sa mobility kana boheho jwa di egg le tshwere ngwana mosimane le tshwere ngwana mosetsana le tshwere ngwana mosetsana le boheho gwa go goroga gore le go fertilizer le tshwere ngwana mosimane le bonya ke sone se re bonang gantsi bomme go tshola bana ba setsana because there is that thing you know from how God has put them together and mo gongwe hela e bele gone bo boi hela jwa gone goreng ke tshaba khokhontso ra intsi tota and ke sone se ke reng we need to come together we need not to only develop a thick skin but we need to be able to harmonize you know rona re le bomme le borre gore re khone gore re tlhaloganyane goreng you know the other cannot do without the other and the other can actually be above go sa kgathalesege goreng a ke mme kana ke rre yanong ya ga Machombo it is very unfortunate me ke dumela goreng because ebile o mo pusong yone e busang re tla khona gore re tshwaragane thata re leke gore re lwantshe yone this bullying wetseng batho ba bomme me ke mo eleletsa le gone jalo gore she should grow you know to be firm and to also understand that she is there for the people. One wise man said, if women want a seat at the table, they want change, they are the change that they can make. Le banana halalo, if they want change, nobody's going to come out there to say they're going to change it for anybody else. One female politician once said, we can't expect banana or because it's politics of the stomach. Who will do that? Maybe you would like to close and wrap up. To be so true, in every case scenario or in every situation, if you want to change, you need to be the change. And if you want to be the change, it comes with a whole lot of sacrifice. It comes with a whole lot that you impart with. Notwithstanding horing bomme le gontse jalo kana we are politicians, we stand for people, we want to be the change, we will be the change, but also this has to cascade also gongwe go cascadela le ko baneng ba rona
goreng re ba rute jalo kore it should be a norm ya goreng as a woman you can bring change. It should be something that we are singing, it should be something that is seen, it should be something saying gore wa bona gore le rona ba bomme we can be the change by navigating using our wisdom that God has given us and using our intelligence that we've also ere boneng ka go tsana dikwele ka go harologana. Mme gone it is true ga gona ope o tla hetolang dilo because mongwe le mongwe wa ba lebile gore ke mpa ya gagwe mme this one has to come with a whole lot of sacrifice and I stand for that sacrifice. Ke ba kope jalo ba nkise parlamenteng to be able to be that sacrifice that will bring these women together in one voice, in one action, towards alleviating, growing, and helping women and the girl child. Thank you, ma'am. Erra.